tsunami to pass. The impact of the tsunami was very large. Many people lost their houses, and those who failed to escape from the tsunami were swept out to sea and died. Tsunami to pass. The impact of the tsunami was very large. Many people lost their houses, and those who failed to escape from the tsunami. Sorry. At that time, I lived in an apartment which was built on a little hill, so it only got flooded below the floor level. My house was partly damaged, but the apartment itself was safe. However, a tsunami warning continued to be issued for Iwaki, so we spent a few days in an evacuation shelter. Water and electricity were cut off, so my mother went to the water station every day, and we helped each other. When the situations got better, we went to see my house. We found the inside of the house was a mess, and things were scattered all over the place. I was very shocked when I saw terrible condition of my house. The self-defense forces and the volunteer organizations distributed food to the earthquake victims in the shelter. So we could live comfortably there. As aftershocks continued, my mother's friend told us that the nuclear power plants were in danger. However, my father had to work and couldn't come with us. So my mother and I evacuated to a relative's house in Chiba. Even though I was young, I had no trouble at the place we evacuated to, and I didn't have any big worries. My father worked hard every day as a police officer, and my uncle worked every day to restore electricity. I couldn't understand the situation at that time, but now I respect what they were doing. My friends also didn't get much damage. Many people helped us, so I feel we were very lucky. 12 years have passed since the great earthquake. In these 12 years, Fukushima progressed in its recovery from the great disaster. In the past 12 years, I moved from Iwaki City to Aizu City and to Fukushima. I lived in Iwaki City, so I talked about my experience in front of my classmates. I am sharing my story with you. It is important to keep telling people what happened so we don't let such a tragedy happen again. I want people to know more about Fukushima. I think this could be an important way to support the future of Fukushima and Japan. I want to be a midwife in the future. After the earthquake disaster, when my mother was pregnant with my younger sister, was asked by a reporter why she wanted to give birth in Fukushima. According to the reporter, Fukushima was not a safe place for both mother and the baby. Fukushima was considered a dangerous place because of radioactivity. It is very sad that both mother and the baby born in Fukushima are criticized even though they are innocent. This kind of criticism might not disappear completely. I want to be a midwife who can support women who are having babies in Fukushima and help them to give birth with peace of mind. Therefore, I want to learn a lot in Germany and make use of it in my future.
I will do my best to help many people as I have been helped by them. Thank you very much. 次一つ。もういい。世界をかける。Hello, I'm Kotomi. I'm 50 years old. I'm a high school student from Fukushima. My heart beats fast every time there is an earthquake. This is because the incidents of that day are still deeply embedded in my mind. Sea level. The great earthquake left a huge scar on people's lives that will never heal. On that day, my father was not at home, but it's my mother, my little sister, and I were. When the earthquake hit, my mother took my sister and me under Bruce's arm and ran outside, evacuated us to a large open space with few buildings. Returned to the house, brought our cat. My mother cleaned up the house by herself, since my father and grandfather are carpenters, so they were busy fixing up customers' houses. We moved to a guest house far from home. The guest house, the people at the guest house were very kind. My house was not damaged a lot, and we are able to leave the guest house soon. On TV, they were broadcast of the terrible scene and victims caused by the tsunami. I was very young and did not know what had happened. But now, I'm a high school student and I am very aware of my helplessness. So I feel so uneasy. As a result of the great earthquake, the Fukushima Daiichi nuclear power plant was damaged, releasing large amount of radioactive materials. Because of this, so people have to leave the area and live in a different place. Vegetable and rice were tested. If they were safe, we would eat them. However, I heard that people outside of Fukushima Prefecture did not eat vegetable and rice from Fukushima because they thought they were contaminated. Nowadays, vegetable and rice from Fukushima are safe to eat. On the other hand, there are still many people who have not been able to return to the place where they used to live. I believe we need to help each other to complete the recovery of Fukushima. This time, I want to learn about German environment, culture, renewable energy, and much more. I look forward to having a lot of experiences in Germany. I want to make them useful in Fukushima. I'm not sure what I will do in my future, but I love history and literature, so I want to work in a job related to those areas. Of course, I love not only Japanese history and literature, but also German history and literature. I want to let people in Japan know what I have experienced this time, so that they will be interested in many things in Germany.
I will do my best to build a relationship with German people, and I hope my experience will be helpful for a lot of people. Thank you very much. Hello, everyone. I'm Shinji Endo. I'm from Fukushima Prefecture. When the Great East Japan earthquake happened, I just woke up from a nap at the preschool and could not move because of the noise and the shaking. I remember that when we were crying and screaming, our teachers kept telling us, "It's okay, it's okay." As the aftershocks continued, we moved to another room to wait our parents. I saw the playground slide in the backyard had disappeared because of a sudden landslide. Our toys were shattered into pieces in our playroom. Later, my grandfather picked me up and we could go home safely. But I couldn't lead a normal life due to power and water outage. As a little boy, I was worried because I didn't understand what was happening. As I grew up, I was able to understand about the tsunami and the nuclear accident. Then a new fear appeared in my mind. It was that people could be hurt badly because of a secondary disaster. I think that we must continue to think about health problems such as cancer caused by radiation, limited motor skills, and increased obesity in children because of the restrictions. When I was in elementary school, I joined the Air Workers Camp program and experienced many things. Even though several years have passed since the nuclear accident, I felt uneasy because we had a lot of restrictions back then. Playing with college students and local people reduced my anxiety and started having fun. In addition, I experienced rice planting and picking edamame. You know edamame? And edamame is Japanese food green soybeans. Rice planting and picking edamame for the first time because I couldn't do such things in my daily life. It was a good experience. Later, I joined the Air Workers Camp program again when I was in elementary school. But when I became a junior high school student, I couldn't join because I was too busy. My studies and club activities very hard. Then I received an email about this program in Germany. I became interested in learning more about renewable energy and decided to participate in the program. I was very nervous about going abroad, but I want to try my best because I think that learning more about renewable energy will be good for me in the future. If the operation of a nuclear power plant could be reduced by increasing the supply of renewable energy, it would prevent the accident and also help prevent global warming. It is also a good experience to interact with German high school students
I want to learn about other cultures and increase my knowledge on this occasion. I'm not sure what I will be in the future, but I attend a high school focusing on business. So I want to get many technical qualifications, use them in my future career. I want to share what I learned in Germany with my friend who also experienced the disaster and think about it together. Thank you very much. Hello everyone, I'm Honoka Abe, a high school student living in Hirata Village, Fukushima Prefecture. In February, it's time to decorate Hina dolls. My mother and I decorate my Hina dolls. They are Japanese Hina dolls. My Hina dolls have white skin and kind eyes. The kimono is orange and pink, which are my favorite colors. Every morning, I said, "Ittekimasu" to Hina dolls before leaving home. Ittekimasu is Japanese. Ittekimasu is I'm going. On March 11th, 12 years ago, I said, "Ittekimasu" to Hina dolls as usual and left home. While I was taking a nap at the daycare center, I was awaked by the earthquake alarm. I couldn't get up the bed due to the big quake that lasted for a long time. When I went home and opened the front door, I found that the dolls on display had fallen to the floor. Their necks were broken. I was very sad. I still cannot forget that scene. 12 years later, I am still having my thyroid checked every year. I had my thyroid checkup in October 2012 when I was 6 years old because I was worried about radiation. My mother said, "Let's go get your thyroid checked." I didn't know why I had to take the test. I just didn't want it to be hurt. "Won't it hurt?" She said, "It doesn't hurt. It's just a tickle. Don't worry about it." I headed to the hospital with my mother. The examination room was dark and only one echo machine. It was very quiet. The nurse smeared the gel on my throat. And then I felt the stick on my throat. Really, it didn't hurt. I was able to undergo the examination with peace of mind because my friend's mother, who works at the daycare center, was the technician. While we were talking about the daycare center, the examination was over. Later, the result arrived. There are no problems, and my mother was relieved. Since then, I was taking a test every year. I was very young at that time and didn't know what they are testing for, but know that they are testing me because they are worried about thyroid cancer. I still have no abnormalities in my thyroid gland,
and I'm living a healthy life. I will continue to have tests. I don't know how long I will continue to think about possible health problems caused by radiation and continue taking a test. I am tired of it. Still, I love Fukushima, where I was born and raised. Thank you very much for listening. My name is Misaki Aihara. Everybody calls me my family name Aihara. So call me Aihara. Do you know what this sound is? I have been frightened by this sound since the earthquake. The sound you just heard was a reproduction of this alarm system. In Japan, we have our earthquake warning system that makes sounds on our mobile phones and TV. So since then, I'm always panic whenever I hear the sound and think that something scary is about to happen. When the earthquake happened, I was 3 years old. On that day, we come back to my grandparents' house from the outing with my family and I was washing my hands. Suddenly, big shake happened and my mother covered me using big laundry basket to protect me. I looked around me through a basket crack and I saw the vanity mirror constantly opening and closing. I was so scared because I had never experienced such a big earthquake until then. So I didn't understand what was happening at that time. I stayed at my grandparents' house for a while. There were many aftershocks during that time. Because of the earthquake, water and electricity stopped for a while. When the power outage was fixed, TV showed the news only about the earthquake every day. I had a chance to recall my childhood memory and talk with my mother about the nuclear power plant. I said, well, didn't I have a glass batch when I was little? Glass batches are used to measure exposure doses. My mother said, oh, I made you carry one. I asked, why did you make me carry one? My mother replied, I wanted to know how much radiation you were exposed to for your future. When I heard that, I understood she was thinking about my future when she made me carry the glass batch. 12 years after the earthquake, thorough checkups are still being conducted and aftershocks still happened. I especially remember a story that I heard from a farmer when I was in 5th grade. The farmer said, we check all the vegetables more than farmers in other prefectures, so it is very safe to eat. But many people say they don't buy them because they are made in Fukushima. Recently, more people buy them, but some people still don't like vegetables from Fukushima. 1 year later, I had a chance to learn about radiation. I heard that after the nuclear accident
many false rumors about radiation went around. Many people believed that information and misunderstood about radiation. So there are many people who are suffering from that false information. From this story, I understood why Fukushima products have been avoided. I actually didn't know that. Information was a false rumor and I believed them. I realized how much false information hurt a lot of people. What I want to do now in Germany is to know and feel difference between Japanese cultures. I want to go to tourist areas, meet local people, and I want to learn how to look at things from a different point of view. I want to learn something new through this experience in Germany. Thank you very much. Hello, my name is Kano Furukawa. I experienced the Great East Japan earthquake when I was 4. The big shake attacked us when we were sleeping in the kindergarten. I still remember the sound of the earthquake warning system and babies crying. After that, the nuclear power plant accident was happened. Then I wasn't allowed to play outside. At my house, the contamination work took my sandbox away from my garden. It made me very sad. The word Fukushima got new meanings after that. The phrases like, "Don't give up, Fukushima," "Do your best, Fukushima," were recited repeatedly on TV, radio, newspaper, and so on. For me, the word Fukushima describes negative image of Fukushima, not like my hometown. That made me very upset. Also, when we try to move forward, I feel like the world keeps us stuck to the past. In such a situation, the warmth of people saved me. My mother and I evacuated to Niigata, neighboring prefecture, because of nuclear power plant accident. At that time, the owner of apartment where we lived was kind to us like family. I think the people close to me filled my loneliness with happiness. So I want to be a person who can nestle human hearts. Because of that, my dream is to be a school nurse. I want to nestle children's hearts. Moreover, I want to change the image of Fukushima. To do this, I think we should solve nuclear issues as soon as possible. We need to spread renewable energy in Japanese. In Germany, I want to learn about renewable energy. Then, I want to know what I can do for Fukushima
and make use of this experience. I love my hometown Fukushima. However, the word Fukushima now makes me little uncomfortable. So I hope that Fukushima will purely be a hometown, not just a victim of the disaster. Thank you very much. Hello everyone, I am Yuta Oshiyama from Fukushima. What would you do if someone said, stay away from me, because you came from contaminated Fukushima? I could not play outside as much as I wanted because of the radioactive contamination in Fukushima. But I knew how much fun it was to play outside, to touch your sun, feeling the sticky, cold, wet, and dry sun. Because when I was 6 years old, I joined a recreational camp for children from Fukushima, organized by Aar's Wō Kārs in 2014 of Miyazaki, a place far away from Fukushima, where it was safe to play outside. When I was 8 years old, my parents decided to move to Ishikawa Prefecture. I met people who did not like me because I came from contaminated Fukushima. I was so shocked by my experience. On the first day at school, I greeted everyone by saying, I'm Yuta Oshiyama from Fukushima. When I greeted, everyone welcomed me. But a few days later, people said to me, stay away. At that time, I could not say anything and kept silent. I think it was because I thought that my mother must have been tired, because she had just moved to Ishikawa. However, many people in Ishikawa were very kind. So there were few people who did not like me, because I came from Fukushima. When I was 11 years old, I had to return to Fukushima. When I was in the second year of junior high school, I heard that the wastewater from the nuclear power plant was going to be discharged. I am against it because if the wastewater is discharged into the ocean, Japan may be criticized by the world and end up like me in elementary school. The fishermen do not like it either. I am not against restarting nuclear power plants because it is a fact that there is not enough energy is world today. So I cannot say that I am for or against it at this time. I learned that I can play in nature after joining the Miyazaki camp of Aar's Wō Kārs in 2014. So I thought that we should start from the environment so that children in the future can live life without any inconvenience. For these reasons, I want to go to Germany, where renewable energy is widely used, and learn many things and contribute to the future. Finally, in the future, I want to become a pastry chef. Peaches and apples are delicious, so please come
and visit Fukushima. This is because I want to use delicious fruits from Fukushima to let my people know about the charms of Fukushima and to contribute to the reconstruction of Fukushima. Thank you very much. Hello. Please say hello. Yeah. Yeah, thank you. Attention. My name is Minami Fukaya. I'm 18 years old. I live in Fukushima. At that time, I saw a crack to a road. At that time, everything in the park was broken. At that time, I was crying because I was scared. In 2023 spring, I turned 18 years old. My memories of the Great East Japan earthquake have gradually faded away. But I experienced it again through a play. The purpose of the play that was performed on March 12th is to remind people that tomorrow is coming, no matter what, and about Fukushima reconstruction. The play I performed dealt with how we choose live and die, and the precious nature of life. In the process, I flashed back to the day of the earthquake. The day before the show, March 11th, at 2:46 p.m., we dedicated a minute silence. I thought of the people who died in the earthquake and prayed for them with my eyes closed. It was a moment that whole Japan became silent. Before the silent prayer began, the drama teacher said, "Let's make the best performance for those who lost their lives." I was moved by those words. I couldn't stop crying. Even though I don't like going through those painful memories, I know I should not avoid them. So I decided to go through the published documents related to the earthquake in my hometown. I realized those people in the picture had helped us. A person who shared water, the teacher who taught my brothers in the gym, and a construction worker who fixed the road. When I hear the word disaster, I can't stop thinking of painful memories. But we are not always in deep despair. What I remembered was gratitude. Today, there are many people in the world who cannot live tomorrow because of problems such as natural disaster, war, and environmental problems. What I want to do now is to help people, just like the people who reached out to me at the time of the disaster. And through Earth Walkers, I want to find out what I can do, such as volunteering and convey the greatness of living for tomorrow. I think that's all we can do. Vielen Dank.はい、皆さんありがとうございます。
ちょっと始まりの時間が遅れちゃったので、あまり時間がなくなってきましたが、ちょっと高校生の皆さんに質疑応答をできたらなと思うので、お時間ある方はぜひ高校生たちに質問してほしいなと思います。で、やっぱJa, nein, das ist so ein bisschen länger gedauert, so technische Probleme am Anfang. Aber wenn wir Zeit haben, wir möchten gerne so ein bisschen Diskussionsphase, Frage- und Antwortphase führen. Wenn Sie gehen müssen, dann gerne, aber wenn wir so Zeit haben, dann bitte hier bleiben. Okay. Hi. はい、よろしくお願いします。 Wir würden uns über Fragen sehr freuen oder Anregungen oder Kommentare oder irgendwas. Ja. Bennett. その前に、私は、前に同じくらい、強い、知識があったことを知りたいです。同じぐらい強い知識ありましたか？東日本大震災の前に、そういう同じような強い地震はありましたか？どうぞ、美咲。日本語でも、英語でもいいけど。英語でも日本語でもどっちも。東日本大震災の前には、関東の方で阪神・淡路大震災とか、間違えました。あとは東京で関東大震災とかが、いろいろありました。Also es gab何でした東京関東阪神大震災は阪神は1995年だった。東京知らない。Das meine ich. Tokio知らない。Nein, aber sie hat auch Tokio. Deswegen gedacht. Ach so, deswegen gedacht. Ja, es gab ein Erdbeben in Kobe 1995. Da sind auch die Autobahnen und alles zusammengebrochen. Das war auch sehr, sehr schlimm, das Hanshin-Beben. Aber meiner Meinung nach war das nicht so stark wie dieses Beben. Und es gab dann auch um 1920 ein sehr großes Erdbeben in Tokio. Damals waren die Gebäude noch nicht so gebaut wie heute. Also die haben ja so eine elastische Struktur und wenn jetzt ein Beben kommt, dann, ja, wie sagt man so, die bewegen sich so, die können sich bewegen und dadurch passiert nicht mehr so viel im Moment. Aber damals war zum Beispiel halb Tokio lag in Schutt und Asche. Tokio-Beben? Vor dem Krieg. Ja, ja, habe ich gesagt, ja, ja. Genau, ja. Okay. 僕から一つ質問があるんですけど、福島の押山君の話にありましたけど、福島の放射性物質の汚染水が今放出することについて知ってますか？知ってる方がいたら手を挙げてもらっていいですか？放射能汚染水。Also ob jemand weiß, wie viel Radioaktivität da frei geworden ist oder so. Kontaminiertes Wasser ins Meer geworfen wird. Ja. Darüber habt ihr schon mal gehört? Wie viele? Kann man melden? Wer hat schon mal gehört, dass Japan das noch nicht, aber das kann bald passieren sollen? Nicht so viel. 1, 2, 3, 4. 2 Leger. Gott sei Dank, die Leger wissen. 逆に知らない人、そのこと知らなかった人。Wer weiß nicht? Wer weiß das nicht? Nicht Okay, okay. ありがとうございます。Ja, also wir hoffen immer noch, es gibt ja diese Tausende von Fässern mit radioaktivem Wasser, die da in der Nähe des Atomkraftwerks lagern und die japanische Regierung plant jetzt, die einfach ins Meer zu schütten, um die endlich loszuwerden sozusagen, sind natürlich hochgradig radioaktiv verseucht.
Und es gibt sehr viel internationalen Widerstand, auch aus den Anrainerstaaten, also aus China und Korea und so weiter, die das natürlich, also das wird sich auf das ganze Meer natürlich übertragen und dann kann man das Meer wird davon natürlich sehr kontaminiert werden. Also noch ist das nicht passiert, aber das ist durchaus in der Planung und wenn es nicht so viel Widerstand gäbe, hätten sie wahrscheinlich damit schon angefangen. Ja. 皆さんからの質問でもいいし、福島の高校生からの質問でもいいし、何かあったら聞きたいことをお願いします。Ja, wenn sonst noch Fragen sind oder was Sie gerne sagen würden, bitte, Doso. Ja. Inwieweit die Vorsorge vor Erdbeben im Alltag eine Rolle spielt der Schüler. Also ob es Übungen gibt oder irgendwelche Vorbereitungen, Vorsichtsmaßnahmen für mögliche Erdbeben. Als Schüler. 地震とか、備えた準備っていうのは学校とかでなされてますか？地震があった時にどうしたらいいとか、そういう訓練とかはあるんでしょうか？誰か説明してください。誰でもいいですよ。誰でもいいですよ。どうぞ。日本語。どうぞどうぞ。はい。学校では避難訓練をやっていて、避難訓練は3ヶ月に1回ぐらいはやっています。で、それで時間を Also es gibt Übungen und alle 3 Monate ist so eine sozusagen Notfallübung, wird in der Schule gemacht. Ja. で、時間を計ってどれぐらいで逃げられたかを特定しています。Und da wird zum Beispiel auch gemessen, wie lange braucht man, um irgendwo also an einen sicheren Ort zu flüchten. Also die Fluchtwege werden ausprobiert. Und wie lange braucht man und wie geht man dahin? Also so ähnlich wie bei uns hier die Feuerübung, nur wahrscheinlich sehr viel intensiver, würde ich sagen. Ja, gibt es also. Außerdem die Städte bieten so Trainings oder die Workshop an, kostenlos. Ich habe daran teilgenommen. Ich habe das. So, auch wenn das so irgendwo gesteckt, aber Hilfe heißt das, dann kann man damit Hilfe rufen. Wenn man nicht mehr so rufen könnte in der schlimmen Situation. Aber ich benutze das in der Filmbar. Reise. Mache ich das auch, aber ja, sowas gibt es auch. Ja. Vielfach verwendbar, ne? Auch in der Schule. 大丈夫ですか？はい。どうぞ。Bennettさん。Ja. ベネットさん、先行きましょうか。Ne, war noch jemand? Hat sich hier jemand gemeldet? War da eine One more Meldung? time. Okay. Dann Bennett, hast du das noch nicht wahrgemacht? Ob es öfters Erdbeben, also kleinere Erdbeben gibt, weil sie meint ja, dass sie öfters das Geräusch hört. Ja. Ja, die haben das alle auf dem Handy und ich habe das auch schon mal in Japan erlebt, in Kyoto. Es war ein Viererbeben. Ja, die Japaner merken das kaum. Ne? Und das macht dann so düdüm, düdüm, düdüm. Also das kommt beim kleinsten Beben, kommt das. Ja, das hören die sehr oft. Genau. Ja. So. Ja. Dankeschön. So. この8人のスピーチを聞く前に東日本大震災について知っていた方はどれくらいいらっしゃいますか？ Ja, sie würde sich dafür interessieren, was ihr, bevor ihr jetzt quasi hier zu diesen Vorträgen gekommen seid, schon über die Fukushima-Katastrophe gewusst habt vorher, ob ihr irgendwas schon überhaupt darüber gewusst habt. Und wenn, was? Vielleicht hat ja jemand mal Lust zu sagen, was er bis dahin gehört hat von Japan. Ja, einfach
Bitte? Ach so, ja. Ja, dann sag bitte. Ach so, ja. Ja, wie viele Leute haben das bewusst schon mal wahrgenommen, dass es Fukushima gab? Also, ich glaube, das wissen alle. Ja. Okay. 逆に知らなかった人。Und jemand, der es nicht wusste? Oh, Bennett. 一人。OK。OK。一人だけ知らなかった。はい。私の生徒。先生がね。Und irgendwie was Spezielles, was ihr wusstet schon? Kann jemand mal was sagen? 他ないですか皆さんから質問。 Oder einfach, dass es den Tsunami und das Erdbeben gab, das wusstet ihr alle, ne? Ich glaube, das war allen bekannt. Ich meine, wie alt wart ihr damals, als das passiert ist? 8 oder 9 Jahre? Kommt das hin? 6, bitte? Ja, ich meine, da kriegt man es eigentlich noch nicht so ganz mit. Deswegen ist die Frage schon berechtigt, ne? Ja. Ich glaube, man hat das mehr mitbekommen, dadurch, dass Fukushima für uns so der Anlass war, also ich weiß nicht, ob es wirklich der Anlass war, aber zumindest was gesagt wurde, aus der Atomenergie, also mit ein Faktor war, aus der Atomenergie auszusteigen. Da habt ihr wahrscheinlich mehr darüber auch mitgekriegt, als ihr schon älter wart, vermute ich. Ja. Ja, auch. Also das ist von letztes Jahr, weil wir das schon mal bekommen haben. Vor allem, also diese Ausgrenzung, die ja dadurch passiert ist, dass man dann keinen Kontakt mehr mit Leuten aus Fukushima haben wollte. Ich glaube, wir hatten da mitbekommen, dass da, glaube ich, eine Frau, die aus Fukushima kam, mit einem Mann heiraten wollte. Und der Mann hat es dann am Ende abgelehnt, weil er herausgefunden hat, dass sie aus Fukushima kam, glaube ich. Ja, ich kann das sagen. Ist das eine Frage? 自分の印象を聞いたこと地震やってるAsk quick? カップルは結婚したかったけど、奥さんは将来の奥さんはお嫁さんがアンディ・シューレ、結婚差別があると聞きました、去年来た人に。結婚したいと思ったんですけど、福島から来た人だと知って、結婚するのをやめた男性がいた。そういうことは聞きますか？あ、ラストション、本当ですか？その似たような話で、僕の福島県の知り合いの方で、男性の方なんですけど、海外に行った時に、震災のことについて知ってほしいっていう感じでお話ししたら、なんかそういう交際を取り消された方がいました。Er kennt auch einen, der in Ausland gegangen ist, so über Fukushima erzählt, dann die Freundin ist weggegangen, also kaputt gegangen, die Beziehung ist kaputt gegangen dadurch. 彼らが4歳とか5歳の時の原発事故なので、子供の頃でしたけど、その当時はめちゃめちゃいっぱいありました。その差別は。Ja, also 福島の中の福島の人の結婚がなんか破談になった話がいっぱい聞きました。Ja, also das ist auch in Fukushima sehr viel vorgekommen, dass sich dann irgendwie Paare oder getrennt haben, auch selbst in Fukushima selber. Was ich auch persönlich mitbekommen habe, ist, dass es war ja auch in den Vorträgen teilweise drin, dass dann eben die Frauen mit den Kindern irgendwo hingezogen sind, die Männer da bleiben mussten, weil sie da gearbeitet haben. Auch da gab es jede Menge Probleme. Also das hat auch die Familien sehr getroffen. Es war nicht nur ein Erdbeben und ein Atomunfall, das ist dann auch, hatte dann seine Auswirkungen auch in den Familien selbst.
Also das habe ich auch schon persönlich in Japan mitbekommen, dass sie jetzt an 2 verschiedenen Orten wohnen und so weiter. Ja. 今は実際そういう健康に生まれている子どもたちもいっぱいいますし、そういう差別はほとんどなくなってきてるけど、少し残っているかもしれません。ただ、このプロジェクトの最初の1回目の高校生は、私も将来結婚したかったとか、涙泣きながら、赤ちゃんを産んでみたかったっていうのを話してたスピーチの女の子たちがいっぱいいました。2014. 2013年。2013 hat er den Projekt angefangen, diesen Projekt, also mit den Schülern. Damals haben die Schüler erzählt, dass sie selber haben Angst oder die schon aufgegeben, in der Zukunft zu heiraten und Kinder zu haben, weil das radioaktive schon, Ja, weil sie vielleicht radioaktiv Probleme belastet haben, oder sind. Angst Also, haben, radioaktiv. genau. Mhm. Oder Angst vor den Diskriminierung und so weiter. Ja. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Das ist schon lange her und dann sehr viele sind schon fit und nicht mehr so schlimm, die Radioaktivität. Ja, schlimmer ist das wahrscheinlich den schlechten Ruf, meint er. 悪評の方が今は結構大きいってことですよね。実際の。そうですね、そうですね。そういう風評被害ということでしょ。はい、そうですね。はい。何かありますか？福島の高校生からでもいいですよ。聞きたいことありますか？これ、皆さん、時間もないですよね。あればちょっとちっちゃなグループで話してきたと思うけども、なければ、どうですか？ Wer hat noch Zeit? Ihr möchtet direkt mit den Schülern in der Gruppe zusammen reden? Ist das besser? Ja, besser in der Gruppe. Ja, in okay. kleineren Gruppen. Dann ist man nicht offiziell. Also, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr hier bleiben möchten oder nicht. Dann wieどうやってやりましょうか? Wie verteilen wir? 自分で作ったグループを作れるもん。6人と2人ぐらいにしましょうか。1人じゃなくて1人と3人でもいいです。日本人は2人ずつ ?4 つのグループ。で、いいんじゃないですかね。日本人の皆さん、1人ずつがいい？ 2人ずつ、4つの、vier Corner, vier Ecke machen wir. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Ja, tschüss. はい、tschüss. ありがとう。通訳するとザミネ先生帰りますので、ありがとうございました。Dankeschön. Dankeschön. 日本人の方立ってください。4人。じゃあ2つずつ。隣どうしいいよ。2人ここに残って、2人そこに残って、2人、あっちの後ろのコーナーに行ってください。2人、あっち行って。急いでコーナーに行ってください。どっちのコーナーします？早く行ってくれないと指示ができないから、早くあっちのコーナーに行ってください。一番後ろの端っこに立ってください。じゃあ、soll ich einfach verteilen? 1, 2, 3, 4, ne? 4 Gruppe. Ciao. Sì. Ja.
丸くなって話してください、自由に。Wir sollen selber maybe, but as you said already, kind of a problem with there was more criticism and a lot of pollution in the ocean, and then there will be negative effects on fishing, from Fukushima, they will say, from the area, so there will be more problems leading because of that. Like, it seems to be like a really urgent problem that they don't know how to solve. That's yeah. So, in my opinion, like, I don't have a professional opinion. I think it's more a problem that the country doesn't want to pay anymore to deposit the nuclear waste to another location, and that it's too expensive, and they would rather just send it to the sea and have bad fishes for some years or something. And I think it would be the responsible of Japan as a country to keep the nuclear waste
safe. Saying that it would be dangerous, like in the ocean, because it also Right. yes, threats. Yeah.トリチウムじゃなくて、違う。アンデレコンタミネートなんだっけ、有名な方。プラトニウム。プロトニウム。プラトニウム。Und das ist schon so behandelt dadurch, mit den Maschinen. Deswegen, das ist nicht so, nicht so gefährlich, wie man denkt. Aber trotzdem, das heißt nicht ungefährlich. Das ist im Punkt. Das ist nicht nur klar, wenn das angenommen ist. Ja, deswegen, wenn das nicht unklar ist, sollte man nicht machen. Aber ich könnte ungefährlich sein, habe ich mal ein bisschen gelernt. Ich weiß, es ist schwer. Ja. Die japanische Regierung sagt halt, ja, Test ist ungefährlich. Nur ich glaube, andere Meinungen sagen halt, es könnte doch nicht ungefährlich sein. Das ist jetzt halt der Unterschied. Regierungsmeinung, darauf müssen wir immer aufpassen. Wir haben auch so, sie sind 4 AKW, immer. Ich finde when I was younger, like 8 or 7, I like to travel to other countries, and I really like the Japanese culture and other countries, and I have that idea in mind to visit Japan. Yeah. I'm going to Japan with my school in October this year. 私は先週に日本に行きました。すごいじゃん。わーい。日本人は優しいです。ドイツ人は全然優しい。いや好きだね。そういうとこよい。ドイツ人はみんな優しいです。でも、ダイユが優しくないっていうのが違うのかもしれない。
盛り上がってますよ、ここは。Do you know how to cover your hand during an earthquake? Wow. Wow. So we know, so I know you have to and under. How to do it? Can you show? Chair. Earthquake happened. Yeah. We don't learn this. Maybe right? And yeah, Yeah. probably. Many people in Fukushima, prefecture are no Max. Sorry. Many earthquake. So I'm there. Used to that. I cannot imagine. I was so scared. Yeah. First time there was great. Yeah. There is yeah. When was the last? And this not this year. And last year. 2月の大きな地震っていつでしたっけ？何年でしたっけ？ Maybe 2 years ago. But then this year is Ibaragi and Kyushu, different places and some kind of earthquake. In Fukushima, maybe 2 years ago, I think. Yeah. Yeah. Excuse me, please. Shot 3, 2, 1, 2. Hi, cheese. Thank you. Also, er wollte halt zum Lernen gefolgt, aber da hat es gestanden, deswegen ist er nicht gegangen. Wer jetzt Strand geht, ist nicht gestanden, dann wäre gestorben. Excuse me, 3, 2, 1. Hi, cheese. So. Ja. Das sind jetzt so. So. Good. You know,
Ich würde eigentlich wissen, ob das jetzt auch lernen oder irgendwas mit. その福島の人と結婚ダメと話す。こなかなかなもうできんできなかったあ、じゃあ、あんた、そのできたまだ今の人はダメ。Was hast du noch gebildet? So, Da gibt es nicht mehr so. dazu meinte er auch, dass es jetzt nicht mehr so häufig vorkommt. Beziehungsweise gar nicht, und dann koche ich nicht. It's not us. ダイヤヘア Color hair, dyeing. 学校でダメどうしたのピアスにもダメ全部の学校大体は。どうしてなの傘。やすとかも。日本では社会では印象が良くないと思われることがある。Zu deren Gesellschaft halt. Misakiもそのセンスが強い。それは3年代。印刷は、これは好きじゃないその厳しい先生とか。Which color?かわいい。Oh.かっこいいと思う。Kann ich was fragen? Das ist auch die Diversity dabei. Ja. Ja. Ich habe schon eine Frage. Ich würde ja fragen, warum du so gut Japanisch kannst. Ich habe es nur Bruder gehabt. In der Schule. Dann kannst du so flüssig sprechen. Also wenn man uns so vergleicht, also nächstes Jahr Abi. Ja, ich habe ja Abi dieses Jahr gemacht. Ich glaube, da wird sich bei mir noch nicht so viel ändern, dass ich so sprechen kann wie du. Das ist auch ein Abi, deswegen muss ich mehr lernen. Echt? Ja. Bei uns hat keiner das im Abi. Gar keiner. Ja, nicht mal mündlich. Nö, gar keiner.
Aber bei mir war das auch nicht erlaubt, weil ich aus einer anderen Schule komme, haben die gesagt, dass ich das nicht darf. Ach so. 今、日本語の科目のについて話してドイツの学校で、卒業試験、大きな卒業試験があるから、僕は日本語の科目で卒業試験だった。でも、あの人、では、学校では終わってねえから、どうしても見てたか。そんな話少ない。How many teachers? Like math teacher. I don't know. I don't know. Many teachers. First, like where you are cross, yeah. Like what? Yeah, for example, have a math teacher or then Break. Thank you. Free time. We breaks. Yeah. No. Here in the class, I can't. Wir tauschen. Wo geht doch einfach nach Hause? Ja, das ist doch schade. Uhrzeigersinn-Tausch oder was? Thank you. Dankeschön. Hello. Hello. Hallo. Welchen jetzt? Zwei. Ja, Frau Matzo meinte, ich soll hier. 1 消えました。消えました。Ja, ist ja egal, oder?
Question? I これはライブ。Yes, live. ライブ。 Yeah. ああ、Zoom, いや、YouTube じゃない。 YouTube. YouTube。 Real time. さっき英語のスピーチ上手です。うわ、ありがとうございます。Thank you. 嬉しい。あああ、ばかりとな。ない。私も。私も。I think I've heard. Was man? Was schreiben? Was? Warte, mach ich mal. Spanisch. So, das war. I heard of the. I haven't listened to the. Einen Song. So. Was ist das? Do you watch any series? Series like television shows. Do you watch K-dramas? K-dramas? J-dramas? And like J-dramas? Yes? Which J-dramas? It's complicated, right? Okay. My favorite Japanese drama is Saenaishi. Saenaishi is comedy drama. Wow. I also love it.
Ja, ich spiele das mal. Kann ich mir das auch English is very英語の勉強僕1年生で止まったから、やめたから。だから、英語しかしない。じゃあ、あと2分で終わります。終わって収録するので、大体英語にしよう。Ja, das ist nee, wir haben das jetzt, glaube ich, an dem Tag bekommen. Das ist wahrscheinlich an Oh nein, die kommt mit das noch. Ja, dann sag ich jetzt. Das, nach Hause. Bin nach Hause. Und was hast du so gelernt? Slang. Ich habe extra abgebildet, ja. Ich wurde gar nicht. Die haben mich gefragt, ich bin meine Tante ist der Mama. Ich habe also, ich habe eigentlich nie mit ihr geredet, obwohl auch die recht aber ich habe halt dann mit Laura ein bisschen geredet. Ganz neulich kennengelernt habe, dann ja, was denn eigentlich geredet? Was geht wieder? Dann waren halt dann halt so Sachen, die Antwort.
Man hat, wenn Japan der hat nach man ist doch wieder zurück und dann vorne kommen bitte. Auf jeden Fall noch bleiben von Leute. Ich bin immer so, Leute, ihr seid doch jetzt auch Q2 und ihr hattet doch jetzt auch 2 Jahre lang Japanisch und jetzt muss ich trotzdem noch für euch umsetzen. Ja, bin ich immer so. Ah ja, die Der ist so fähig geworden. Hey, me too.配信してる。ライビングランド。This is YouTube. Das ist YouTube.
バイバイ。皆さん、今日はありがとうございました。アースウォーカーズで今日のスピーチとかいろんな動画をアップしてる YouTube があるんですけど、ぜひアースウォーカーズ YouTube のチャンネル登録をお願いしたいなと思います。Ihr habt für YouTube Art Walkers, bitte subscribe. Ja, das ist aber irgendwie eine gemeinnützige Verein ist das. Sie versuchen, dass es ohne, also wie heißt das, Benefit, deswegen ich möchte gerne dadurch ein bisschen Geld verdienen in der Zukunft. Das wäre super, wenn ihr das unterstützen könnt. 頑張って動画をしてるので、Viele ermöglicht darauf. Und auch noch Spaß. Und ich weiß mal. 児玉さんじゃ。皆さんありがとうございました。すいません、終わります。Moment. Ja. Ende. Fertig. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Bye bye. Auf Wiedersehen. YouTube. Live now. Okay. Bye bye. Auf Wiedersehen. Welche Tollkopf? Ja. Weltmeisterschaft, Morgenfest. Ja. War sehr gut.